Na tukisonga mbele ni kwamba kongamano la kimataifa la mabadiliko ya tabianchi linaendelea katika kaunti ya Nyeri kwenye chuo kikuu cha Karatina. Kongamano hilo lililowavutia wadau kutoka bara zima la Afrika na taifa la Canada linalenga kushirikisha kina mama wanaofanya kazi kwenye mashamba ya majani chai pamoja na kuwafunza baadhi ya mbinu za ukulima zinazoambatana na mikakati iliyowekwa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Just a few weeks we were talking about drought, so you can see how these two phenomena coming together are not making our life easy. So it's a very good time to have this type of conversation, so that the researchers, so that some development partners and also students, they can come and be part of this talk. How can we? What is our role? You know, it's not only climate change, it's sustainable development, which is a more broader agenda than just the climate change. Of course, that the climate change exacerbated or influenced the trajectory of implementing the Sustainable Development Goal, which Kenya was actually doing very well. But if we don't pay attention, and this is the role of and the importance of having such a conference, such a meeting, to say, okay, let's now sit and reflect. How can we, as a scientist, how can we as a researcher, how can we as a key person, how can we just as a citizen have our own play on the climate change so that we can mitigate the effect of flooding, drought, we choose, but both are very harmful for us. Both are changing in the negative way the trajectory of the development of Kenya. We also help them to understand when the waste is well sorted and separated, that means that no longer is waste but is raw material for other different entities, and we link them with different recyclers to buy that waste. So we are calling upon the community to embrace sorting and separating waste at source. Kenya today, we are pushing to at least have a minimum of 2 bags, where you have your dry waste and you have your wet waste. The dry waste will mean your plastics, your paper, your metal, and all that. That is the least that you can be able to do. Na mamia ya wafanyikazi kutoka wadi ya Kanyangi, kaunti ya Kitui, wamenufaika na huduma za matibabu bila malipo chini ya ufadhili wa seneta wa kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo katika soko la Kanyangi, vile mkuu wa mpango huo Fatuma Kasioka amesema madhumuni ya matibabu hayo ni kutambua mapema baadhi ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua wakazi kama aina tofauti ya saratani na ugonjwa wa kisukari. Aidha, mpango huo umehusisha uhamasisho kwa wakazi kuhusu umuhimu wa kutafuta matibabu haraka pasi na kusubiri maradhi kusambaa. Tumefika sehemu ya Kanyangi na tutakuwa hapa kwa siku mbili, tutakamp kwa siku mbili, tuko na medical camp. Na tumeweza kupartner na different partners ndio tulete wananchi wa Kanyangi matibabu. Tuko na matibabu ya general medical ambayo unaangaliwa pressure, unaangaliwa diabetes, then ukipatikana unapatiwa dawa na unaenda nyumbani. Na tuko na matibabu ya kuangalia kama kuna watu wameweza kuathirika na ugonjwa wa kansa, ugonjwa wa ukimwi, na pia wale wako na shida ya macho tunawaangalia. Ninashukuru sana kwa Kio Foundation. Leo tuko Kanyangi hospitali, na wakati tuliambiwa kuna hospitali ya kuja kutibiwa bure, wengi wamesaidika. Ndio mahali tunaendea hospitali ni Kitui County, na wengi huku nyumbani Ushags hawezi wakafikia hospitali, lakini kwa leo wengi wamepata hospitali. Na huku taifa likiadhimisha siku ya Nasuri, yaani Fistula, upungufu wa madaktari wa kukabiliana na hali hiyo umezidisha changamoto katika vita dhidi ya Fistula. Wadau katika sekta ya afya yakiwemo mashirika yasiyokuwa ya serikali wamesema ipo haja ya kuweka mikakati kabambe ambayo itapunguza ongezeko la hali hiyo. Zaidi ya kina mama 3,000 hupata Fistula kila mwaka.
5 minutes because the sky. But you remember the story of a woman with an issue of blood. Mioyo letu ni kwamba kufikia mwaka wa 2030 tukiwa tumekomesha hili tatizo. Kwa hivyo hiyo ndio sababu sisi ya siku ya leo, sababu kuu ya siku ya leo, na tunaweka jitihada pamoja kwa kuweza kuachieve hiyo goal yetu ya kwamba kufikia mwaka wa 2030 tukiwa tumemaliza ama tumeangamiza fistula. Jambo la kwanza tunashirikiana na mashirika tofauti. 3 issues that we think fistula occurs. One is the belief in a lot of communities that women must deliver at home, that it's not natural for people to deliver in hospital. And we have examples of people who have delivered at home and they've had no complications. But I want you to imagine that if there's a complication during this time of trying to deliver at home, what would happen? Maybe you will not be able to get to hospital when you finally realize that the baby cannot come out. Maybe there's a distance problem. So it is better for women to deliver in hospital so that if there's a delay in delivery, it can be addressed quickly. And the way to address, usually, to prevent fistulas from developing is to have a cesarean section. Kwa hiyo muda ambayo nimeweza kuona na isona kuna relationship between FGM and the fistula. Unapata hiyo wakati ikifika wakati mama anapojifungua na ni mama ambaye amepitia FGM ako at high risk ya kupata fistula. Tukisalia kwenye hilo, serikali ya kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na Wizara ya Afya nchini na wadau wengine katika sekta hiyo ya afya waliongoza maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuangamiza ugonjwa wa nasuri yani fistula yaliyofanyika Jumanne. Akiwahutubia wakazi wakati wa hafla hiyo katika hospitali kuu ya Webuye, gavana wa Bungoma Ken Lusaka amesema ni jambo la kutamausha kuwa licha kwamba hali hii inaweza kurekebishwa na kuzuiliwa, visa vingi bado vinaripotiwa kila kuchao. Baadhi ya wagonjwa walionufaika na upasuaji bila malipo wamesema sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kutibiwa. Because you appreciate my contribution. Went round where mamas were saying their marriages were broken, they were very unhappy, they could not even go to church, but we have restored their dignity. And therefore these are real cases that we have been told today. We are all rallying together to put an end to fistula. This is why M-Pesa Foundation has partnered with the Flying Doctors Society of Africa and various county governments where we conduct camps. And so far, through this partnership, we have successfully impacted over 350 women in Bungoma, Nyeri, Tharaka Nithi, Kajiado, Kilifi, Migori and Nairobi counties. Nilipojifungua sikujua kwamba nilikuwa na fistula hadi baadaye wakati ambapo singeweza kushikilia choo na singeweza kushikilia hewa. Lakini kwa sababu ya kutojua, ignorance, mzungu anasema ignorance is expensive, nilikaa na hali hii kwa miaka 20. For 20 good years, I stayed in that condition. Nashukuru sana kwa sababu katika hali hiyo, Jumamosi tuliweza kutibiwa, tukaweza kulala, Jumapili, Jumatatu tuliweza kupata matibabu. Katika hali hiyo, ninashukuru kwa sababu niliona katika ile hali nilikuwa si kama jinsi sasa nilikuwa tena. Wengineko, serikali ya kaunti ya Kiambu inapanga kuongeza idadi ya vitanda vya wagonjwa hospitalini hadi 1600 kabla ya mwisho wa mwaka, baada ya kukamilika kwa miradi ya ujenzi wa hospitali 6 ambao ujenzi wake ulikwama kwa miaka kutokana na madeni. Wajenzi wamerejelea kazi baada ya wanakandarasi waliokuwa wameachana na miradi hiyo kulipwa na serikali ya gavana wa Matangi. Baadhi ya miradi hiyo iliyokuwa imekwama ni ile ya ujenzi wa hospitali za Babironi, Lari, Sogoto, Githunguri na Tigoni. Behind me is an ongoing construction
bound to end, hopefully by the end of this month. And we are hoping that the services that will be ready, that's to include inpatient reproductive health services that will capture the whole area of Larry sub-county, at least to be able to assist the dispensaries that are around here and the health centers, and we'll be able to reduce the number of referrals in this hospital. For the finishes of Block A, we're planning to give to hand over after four months. That is the Block A. Then of the Block B, after 6 months. So after 6 months, we'll be able to give the project. Tunashukuru governor na tunamwambia asanti, na watu wa Bibilioni wamefurahia kabisa kuona hiyo kazi, vijana wako hapo wakifanya kazi, na hospitali yetu itakamilika na ambapo watu wetu wataweza kusaidika kwa matibabu. We are putting in a responsible board and a hospital manager, ambapo kwenye mpango wetu hapo ukienda Gashororo, for maternity services you will get them in Gashororo at the right price and making sure that the facilities are good. Ikikuwa ni mambo ya minor surgeries, utakuwa unapata pale upande wa Gashororo. Basic services hizi zingine zote, mambo ya x-ray, mambo ya hizi huduma zingine zote, MRI, utazipata hapa Gashororo. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro na naibu wake Flora Chibule wamepokea ripoti rasmi ya jopo kazi kuhusu wafanyikazi kaunti hiyo iliyoonyesha kuwepo kwa wafanyikazi hewa 100 wa kaunti. Ripoti hiyo ya jopo iliyoongozwa na Flora Mapinga imeonyesha kuwa kaunti ya Kilifi hutumia takriban shilingi milioni 1.5 kulipa wafanyikazi hewa 100 kila mwezi. Aidha, ripoti hiyo imefichua kuwa kaunti ya Kilifi ina upungufu wa wafanyikazi, ikihitaji kuajiri zaidi wafanyikazi 6,000 kuziba pengo hili. There is poor staff supervision generally and low service delivery because of the poor staff supervision. And therefore, we recommended that there should be a development of an integrated performance management system and introduction of biometric system where appropriate. Well, when we did this, when we were analyzing this data, we did a head count, staff head count. Every staff, including the governor, we ensured that we could see you in person. And we were more concerned by the casuals who are not part of the current establishment. And we did this in 2 phases. During the first phase, out of the 886 casuals who have been employed by the county or who are working for the county, 64 of them could not be accounted for. That will guide us to move forward. We have many issues, and especially when it comes to salaries, I've been questioning sometimes the board when I see the letters flashed out. When you check the SRC recommendations, salaries, they differ completely with the letters issued by the Public Service Board. Na tukivuka kwenye mkoa wa Pwani, wahifadhi mazingira katika eneo la Watamu wameandaa mashindano ya baiskeli ili kuchangisha pesa za kuhifadhi msitu wa Arabuko Sokoke ambao uko kwenye hatari ya kuangamia kutokana na uharibifu. Mashindano hayo ambayo ni ya kila mwaka yalianzishwa zaidi ya miaka 5 iliyopita na yanaleta pamoja waendeshaji baiskeli kutoka pembe zote za nchi na hata Ulaya. Mkurugenzi wa shirika la kuhifadhi mazingira la Arocha Kenya lisilo la serikali, Collins Jackson, amesema ameandaa mashindano hayo kushirikiana na hoteli ya Turtle Bay Watamu ili kuchangisha fedha za kulipia karo ya shule ya upili za wanafunzi wanaoishi kando ya msitu huo. Jackson anasema tangu walipoanzisha mradi huo wamefaulu kulipia karo watoto zaidi ya 700 katika elimu ya sekondari ambao hawakuwa na uwezo, jambo ambalo linasaidia jamii kupata hamasa dhidi ya kulinda msitu na mazingira. Which is well known for a lot of very rare and endangered wildlife. There's one animal, the one that's on the logo here, is the golden-rumped sengi or elephant shrew, locally known as fugu, and that is only found in Kilifi County in the whole world, not found anywhere else. And so
that's one of the animals that we're really seeking to try and protect. I thought because I'm coming from the community, I'm coming from around, and when I engage myself and talk to my parents, I talk to the people who are surrounding me, then they will say, this guy is coming from our own, so it's probably gonna make a lot of sense. So I think through the research activities, through talking with communities around there, I have seen a great change. I have seen people appreciating conservation. I have seen people actually starting conservation activities. You see that whole effort of people coming down and making an effort of coming 600 kilometers from Nairobi all the way here for a weekend of racing is really, really commendable. This is my 4th year participating during this race. I raced for Club Godada Rides, so me and my teammates came here, and today was a great event. And I took position 1. The terrain was awesome. The climate is a bit hot, and I found it easy because I had trained for the race and I was ready to win. Na wagonjwa wa figo katika hospitali ya Nairobi wana kila sababu ya kutabasamu kutokana na mpango wa ushirikiano kati yao na shirika moja maarufu kama Africa Fighting Champions, shirika ambalo huangazia masuala ya usanii linalonuia kuhakikisha kituo hicho kina vifaa vya kutosha ili kurahisisha mzigo wa vikao 4 vya matibabu ya figo. Akizungumza katika kituo hicho, naibu mkuu wa mpango huo Josephine Kuluo, ambaye aidha ni mgonjwa huko, amesema kuna watu wengi wanaumia kote nchini kwa kutomudu matibabu ya figo, huku wengine wanaoenda katika vituo hivi wakilazimika kupitia changamoto sihaba. When you come together, you can do so much. It's TVs today, tomorrow it could be food, the other day it could be hospital beds. If we grow, as we grow and get more partners, we'd want to contribute a bed or 2. It makes a difference. It may save a life. So it's just the beginning, and we pray that this is received well. I also wanted to do this to make people more aware of kidney disease. Yes, and so we combined AFC affairs, which is a mixed martial arts outfit. We promote the youth, and our core business is to save the youth from drugs and crime. Why UFC's got into this is I came here and my partner Josephine Kuluo came here, and we saw that there was no TVs, and I didn't want to come here because there was no TVs. Because we sat 4 hours and just looking at each other, trying to figure out what's in her eyes and what's in mine. You can only talk so much. So I saw all these TV stands, and just talking over the course of 3 visits here, between 12 hours, we decided that, why don't AFC buy, they already have the mounts, buy TVs for the mounts. And Ni afueni kwa baadhi ya wakazi wa kaunti ya Mandera baada ya serikali ya Kuwait kutoa ufadhili wa tani 45 za chakula kwa wakazi wa kaunti hiyo. Usambazaji wa chakula hicho ulifanywa katika eneo la Mandera Mashariki na unanuia kufaidi takriban wakazi 1000 wasiojiweza. Yusuf Ahmed Abdi, naibu mkurugenzi wa shirika la ufadhili huo maarufu kama Direct Aid, aliongoza mpango huo, amesema unanuia kusaidia wakazi wa Mandera Mashariki wanaoathiriwa na kiangazi na mafuriko na yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Baadhi ya vyakula walivyopewa ni pamoja na mchele, sukari, maharagwe, unga wa chapati na mafuta ya kupikia. Hiyo leo nimeshukuru. Kila moja usiku nalala, anakula nalala, nimefurahi. Watu iko njaa. Watu hana njaa, hawa ni yao. Lakini chakula anatosha, mtu iko njaa. Mtu ndio hana kitu. Tunafanya special program ya kama ukami ikija tunaweza kusaidia watu. Tumekuja hapa leo kusaidia Mandera tani
tani 45 ton ambao ni rice 25 kilo rice na kilo 5 sukari, kilo 5 beans, kilo 6 unga ngano na lita 3 ya mafuta. As has been our tradition, in addition to our mandate, our primary mandate to support our people here in Mandera, our citizens, we also have to expand and engage many times our partners, both international partners, local partners, other stakeholders to come along and give the necessary support and partnership that we need. On that regard, His Excellency the Governor has also reached out to the Kuwaiti government in line with our spirit. Wale ambao ni wahisani ambao wangependa kuja kwetu hapa, si tu kwa kutoa msaada wa chakula peke yake, bali pia kwa kutoa msaada ambao ni wa kudumu, kama vile kuangalia mambo ya irrigation, kuwapa ile ndoana ya kuweza kufua samaki, wataweza kuja hapa na wafanye kazi wakishirikiana na wananchi bila shida. Na tukirejelea taarifa yetu ya awali, muungano wa Azimio la Umoja umefanya kikao na wanahabari na kuzungumzia baadhi ya masuala yanayowakereketa. Vile vile kiongozi wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa alikuwa amesoma hotuba hiyo ambayo umeandaliwa na muungano wa Azimio kwa vyombo vya habari. Tusikilize baadhi ya masuala aliyozungumzia. Therefore came to the decision that if the interim measures cannot be guaranteed, there will be no need to move into substantive issues. The framework agreement that set up the talks provides for a 7-day suspension of the talks in the event of a stalemate. And our delegation proceeded to invoke this provision. If at the end of the 7 days we will not be able to resume the talks will be considered to have collapsed. A number of other issues have emerged from the talks. One is that the Kenya Kwanza side is essentially several teams in one. The members are answering to different bosses and are not moving in the same direction. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanifikisha tamati mwa taarifa za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa akiridhia Maulana. Kesho pia ni siku.